Meu nome é Hi, Fernando, I'm eu Fernando. trabalho no Instituto de I work Pesquisas at the Tecnológicas do Estado de São Paulo, Technological Research trabalho Institute atualmente no at the Laboratório de University of Química e São Paulo. I Multimestrados, currently e work hoje at eu the gostaria de Chemistry and conversar com Manufacturing vocês um Lab, pouquinho sobre a and Indústria I would like to 4.0, talk to you about integrada à Industry economia 4.0 circular. integrated to Esses conceitos circular estão economy. aparecendo por aí, Indústria These concepts are 4.0, pretty economia recent. circular, parece Industry que são coisas novas, 4.0, às vezes assim circular economy, they distantes da nossa sound realidade, like new mas concepts hoje eu quero and conversar com vocês something que that isso is não está far away tão from our distante assim da reality. nossa But I realidade would e like que to os say that they are conceitos que not são that far utilizados away and that the na concepts indústria used 4.0 in e também da economia Industry circular, 4.0 eles tanto estão and integrados como eles in fazem circular parte da nossa economy are rotina ou part fazem of parte aí our do nosso daily dia a dia lives, há and they have milhares been e so milhares de for anos. thousands of years. Eu vou I falar would com like vocês um to pouquinho ask you, I don't agora know talvez um if exercício de you have thought about atravessar, this or podemos if you falar que have nós somos ever heard feitos de that we are made poeira of do universo. stardust. Tem There uma is a frase quote do by Neil Lawrence Armstrong Krauss que diz that o says that seguinte: every cada átomo do atom seu in your corpo body veio de um came extremo from a star obscuro that e os exploded, átomos and the da mão atoms in your esquerda left hand provavelmente probably vieram came daquele from a estrela different star diferente do than que os da your sua right mão hand. direita. E It really is realmente the é uma most coisa poetic poética thing dizer isso I porque know about você é physics. You feito de are poeira all estelar. stardust. Parece It sounds poético, poetic, parece, doesn't it? mas o universo realmente ele And the tem há universe has milhares been e milhares actually de for anos thousands of utilizando years using recursos up que são os átomos resources. que constituem toda a Everything matéria that makes up e ele foi matter aproveitando isso. Então, de uma estrela is que used. explodiu há milhares e milhares de Therefore, anos pode a ser formada, star por that exemplo, exploded uma matéria orgânica, millions gerando, of por years exemplo, o que ago é feito o nosso can corpo. now be part of the organic matter Lavoisier in ele our já bodies. faz essa Lavoisier tese has que no proved that universo nothing in nada the se cria, universe nada is se perde, wasted, tudo se neither created, transforma. only Isso a gente falando transformed. de energia, isso a gente falando That de is true matéria. for energy Então, and matter. todas as Every partículas que a gente particle tem there is hoje, elas já today fizeram was foram uma part of composição de something alguma coisa else de thousands milhares e of milhares years de anos ago. The atrás. movement O movimento de uma of engrenagem, o movimento de uma a roda, gear or a a wheel, energia que a gente the coloca para energy we fazer esse use to make that movimento, ela motion pode se transformar can em be som, transformed pode se into transformar em sound and calor. heat. Então, a mesma energia ou a matéria, cada The vez energy mais ela and the vai matter can become fazer parte part de of outros other contextos. E contexts. isso, de certa forma, é uma otimização de So, this is the recursos que o universe universo está using feito up há milhares e resources milhares for de thousands anos. of years. Além In disso, a addition, natureza, nature ela também also usa esse recurso. uses Ela, o tempo resources todo ela at está all utilizando times, and recursos e also se it manages autogerenciando. itself. Se a gente pegar como Let's exemplo uma say, for árvore, example, então a você tem lá as tree. folhas da It árvore has que está lá leaves captando a absorbing energia do energy sol, from the captando a sun água do and water ambiente. from the Essa environment. folha, depois de um After determinado some tempo, ela time, pode perder a those leaves validade de can árvore, lose ela cai their da árvore. value E ela and vai they se fall acumulando ali from the na base tree. dessa árvore. E They aí a gente pile pensa, up poxa, se elas at the ficassem se base of the decomposando tree, ali and por we milhares say e milhares de anos, if quantas folhas they a gente teria por aí? accumulate Mas there essas for folhas elas thousands of começam a years, how entrar em many decomposição leaves e elas would there começam a be? servir de However, they energia para a decompose própria and they árvore. once again Então, todos serve os as nutrientes energy que tem for the ali, toda a tree. matéria There is orgânica que você organic tem em matter folha, and eles vão se nutrients acumulando e vão servindo de nutrientes para a that própria árvore. Ou mesmo que não sejam para a the própria tree can árvore, para uma use outra or planta que está other ali também plants can na use, proximidade, plants that as are sementes que caem das nearby. árvores Also, são the utilizadas seeds pelos that fall from the animais. E tree sabe o que é are used by interessante the disso tudo? animals. And what is most Existe um interesting is that autogerenciamento. everything is Não tem self ali managed. uma There isn't estrutura, a uma person, pessoa a ou o que quer que structure, seja, independente or da sua fé, whatever, independente do que regardless você of acredita, faith a gente sabe que não tem or algo ali que fica belief. fisicamente ali We know that there controlando isn't o que any acontece na physical natureza. entity Ela se controlling nature. autogerencia. It Ela self utiliza todos os recursos manages que ela its tem, quer processes. seja de They água, quer use seja de it, luz, quer resources seja de like próprios water, recursos que ela light, produz, the e aí ela resources vai se it produces, autogerenciando de and forma everything que is ela self consegue managed in order utilizar esses to recursos optimize e todos os these resíduos que são resources. And every gerados, ela waste aproveita. Então a generated natureza ela is aproveita tudo que tem, reutilized. né, Nature na natureza. uses E aí a gente everything. traz isso de repente para um processo And then produtivo. we Então, think numa about indústria, por a exemplo, numa productive indústria, process você sempre tem in an entradas e saídas de industry. There is recursos. Aqui eu vou always falar de três input principais and output recursos, que são of energia, resources. Here I'll material e talk about three informação. types Então of vamos falar, por resources: exemplo, de um energy, processo produtivo material, qualquer. Você tem and lá uma entrada de information. energia que você Let's take, precisa, for quer que seja na example, forma de paper calor, na making. forma de energia You have elétrica. input of Enfim, você tem energy a that energia que you você precisa need para in the form of movimentar essa heat or empresa ou para electrical movimentar energy. essa fábrica. So you Além will disso, você use vai that ter energy também to o make that material. Você vai factory precisar run. da celulose, você vai precisar da madeira, Also, você vai you precisar will aí de alguns have produtos raw químicos. material. Então You will você tem need essa cellulose, energia, esse pulp, material que é wood, associado
chemicals. So you have energy and material associated to information because you need to know how many tons you will produce and how much resource you need to produce that tonnage. So this information is important for the company and its productive cycle in order to make paper that will also generate energy
materials, and information for the next production process. utilizar, Final vai users precisar of de that energia paper and mineral, vai precisar consumers também de or energia, other então vai companies precisar using também that paper will need to das receive the informações material, will need criadas to pelos use energy, and e ao also longo dessa will need produção, como nós vamos information ver aqui, são associated gerados to that resíduos, que são gerados também product. ou And transformando em throughout the energia. A production, energia que vem dessa waste is formação, ela pode generated gerar um in the ruído. E form também in são other informações forms que são of energy, geradas for ao longo example, heat produtivo. to A gente noise. precisa de And muitas this information informações. is Como é que está esse processo generated, and produtivo? throughout As the productive temperaturas estão process, you controladas, need as a pressões lot of estão information. controladas, as For vazões estão example, you need to controladas. É control muita temperature, informação pressure, colocada e que precisa ser flows. controlada ao There's a lot longo do of tempo. information Essa generated informação that pode needs passar to por be então para um controlled processo produtivo ou throughout pode ficar time. naquele This processo can go produtivo. to the following E aí, productive process nesse or contexto serve de its own informações, de process. aproveitamento de So, recursos, given this aproveitamento de context of energia, o information homem ele and foi the fazendo use of diferentes energy and evoluções resources, ainda. humankind A developed primeira several evolução que a gente industrial teve, que a gente chama de evolutions. primeira The evolução first industrial, ela industrial deixou de fazer as evolution coisas de uma forma was a artesanal, aquilo que era movement feito from ali dentro making de things in a casa, more aquela coisa artisanal talvez um way in pouco people's mais rústica, households foi aproveitada então a and more mecanização. traditional way Foram utilizados to novos instrumentos, mechanization. foram então New criadas as instruments and fábricas, onde tools as pessoas were se invented, ajuntavam em factories were determinados espaços created, para poder people would produzir de uma gather forma in menos specialized artesanal, um spaces to pouco mais produce things industrializada, utilizando in a less recursos artisanal way, agrícolas. in a Isso more aconteceu ali por volta do industrialized and 17 mechanized século e aí por aí fashion. que até que That chegou a happened in the segunda 18th onda da century Revolução until Industrial, the que foi quando o second homem começou a industrial utilizar a evolution energia para o when seu processo people produtivo. started Essa using energia que energy vinha aí das in máquinas a productive vapor, ou mesmo da processes, eletricidade que estava se from desenvolvendo energy nessa from época, steam foi utilizada machines or para substituir o trabalho electricity que antes era um trabalho was braçal, used para um to trabalho que replace agora utilizava physical aquelas work máquinas mesmo with mecânicas, só que agora usando a um outro work tipo that de used energia, aproveitando mechanical assim que machines, o homem ele however, poderia with a controlar different melhor o type of processo e energy. utilizar menos This a sua allowed força, né? people Utilizar to menos have a esse better recurso então control de over the energia que process vinha do and próprio homem. use less E aí, physical depois energy. de muito tempo, After veio os some processos time, eletrônicos, o electronic desenvolvimento da eletrônica, processes veio a questão were da developed, informática, also a computers and informação computer começou a science chegar de uma forma information now informatizada, came até que a gente chegou num in a processo de computerized automação, ou seja, as coisas começaram a ser feitas format de forma automática. and Não we reached precisava mais alguém ir automation. lá Processes ficar were controlando todas now as etapas desse automatic, and we processo. didn't need a Isso foi person se to desenvolvendo ali e supervise a and gente chegou control então agora onde processes. a gente chama da And quarta now revolução industrial, we are ou seja, entering the é uma fourth revolução que agora a gente industrial precisa ter evolution, maior which inteligência. will E como require que a gente more controla todo esse processo intelligence. produtivo? How Precisa ter can we alguém control ali these no productive topo processes? Do we tomando need someone decisões? pushing Precisa buttons ficar and making decisions controlando todo esse and processo really de forma que a gente controlling all consiga ter processes um so processo that we can produtivo que have seja production automatizado, que seja processes that are inteligente e também automated consiga and controlar todo smart, esse processo, não able precisa to ter alguém control tomando its own decisões ali. processes Então, é without someone making o que a gente decisions? chama de quarta So, revolução this industrial, ela é uma fourth revolução que ela precisa industrial ter evolution inteligência. will need O processo intelligence. The consiga ser process will controlado, need to assim como control faz a itself. natureza. Just É a like natureza que nature, controla, ela like I mesmo utiliza os mentioned, recursos que it ela tem controls e ela itself, mesmo consegue it ali, uses its own num processo de resources, and it autossobrevivência, digamos ensures assim. Isso its está sendo exigido cada survival. vez This mais is what das companies empresas need to que be atuam working hoje em on dia. nowadays. Essa This quarta fourth revolução, ela completa a evolution necessidade da goes with humanidade, que a é need for customização. customization. Imagina só, você chegar numa loja, Let's say, for você example, that vai you lá, go você to a recebe store and alguém que lhe someone is pergunta se você there vai te to ajudar, help mas you, você vai and chegar lá e you você vai tell dizer, them, eu I quero uma want roupa de uma a piece determinada of cor, clothing with eu this quero uma roupa que color tenha um and determinado with this tamanho, vai fitting servir that it exatamente isso. will Você não vai be na just loja ficar right for escolhendo me. o que You will ela not para você, é você quem vai be dizer o que picking você things in quer. the Você vai store. You will escolher tell alguma them what coisa de you acordo need com a sua according to necessidade, de your acordo needs com and o what que you você want to gostaria de receive. receber. É o que a gente chama de This is what we processos call a customizados. customized Então, a process. So quarta the revolução fourth industrial, que é a indústria industrial 4.0 evolution or industry também, ela vai 4.0 entender cada vez understands mais essa this necessidade de increasing customização das need coisas. for As pessoas vão poder customization. chegar, por exemplo, eu quero People um will be able tênis, eu vou to entrar lá na say, well, I internet, want a vou pair entrar no of site da shoes. empresa e eu I vou dizer, will eu go quero to ter the uma jaqueta company's de uma cor website and X, I'll eu vou tell colocar them um my detalhe ali favorite que eu color, gosto, eu a quero uma detail that tensão I de want, if I aplicação, want them a minha softer or bermuda harder, precisa if I have decolada ou a não. Enfim, toe você vai in customizar e gate vai ter produtos or prontos not. para So você it will ter customize exatamente as your suas product that will necessidades. meet your Mas needs acompanhado disso daí, a gente exactly. tem que ter um And processo together de with that, we larga need to escala, que é uma have produção que large você scale consegue atender as production necessidades processes das so that you pessoas ali can com a sua meet estação, people's mas produzir para todo needs mundo,
and customization. However, you need to produce produção everyone. It's not like a alfabética, esse tailor artesanato that aí, que really precisa makes produzir, que é things in produção em necessidade an de pessoas, artisanal way. You mas need to produzir em meet alta people's escala, de forma needs, que todo but mundo have tenha also acesso a essas, large scale a esses production so that produtos. everyone can access these E aí, então a products. gente entra na
So now atendidas pela indústria we 4.0. need to talk Você tem about uma the produção needs que a of população está cada Industry vez aumentando, 4.0. You need cada vez high a productivity população because the tem maior population outras is necessidades growing diferentes, então and você tem que they produzir have para que todo mundo different tenha sorts of acesso. needs. So you Essas need to coisas têm que ter produce baixo custo, so esses that everyone produtos têm can que ter have baixo custo, access. porque apesar da Costs should be customização low e for these eventualmente products mesmo o because preço, ou even though mesmo they are o valor, customized, né, que você tem the de volume, values que and é the produzido em prices alta need to be escala, in accordance você to tem que ter uma large rápida scale decisão. production. Imagina Also, chegando as you need várias rapid decision informações, making várias pessoas because querendo produtos muito there is a lot diferentes. of Então você information tem que ter and uma forma de different lidar com muita demands from informação que people. está You need to produzindo. handle a Você lot of também tem um information processo at the same produtivo. Se time. você tem um processo And the produtivo, você production precisa process ali ter as itself, informações básicas. Você precisa you need controlar conforme essa information, basic informação. Você precisa information saber a for the temperatura production process. You need adequada to dessas control pessoas, temperatures, a quantidade de matéria. pressure, Tem, é muita the amount informação. of Fora as raw informações que material. There chegam is ali a lot dentro of também. Tem cada information material to diferente, cada digest. produto Also, diferente. information from the E para isso consumers a who gente usa want a ferramentas different and special tecnológicas, que product. são And essas to do ferramentas that, já you estão need disponíveis, né? technological Os tools, things computadores, that a are tecnologia que a gente já tem already aí de available, IoT, que é a computers, internet das coisas, IoT, Internet of Things, processos computadorizados, enfim, você precisa de ferramentas computerized cada vez mais processes. tecnológicas You para need controlar essas informações e technological automaticamente ela já tomar uma decisão. tools to Já control this pegar, já sabe information onde está a and make matéria-prima, já decisions sabe automatically. They know where to aquela find the customização raw perfeita material para and aquele they processo know produtivo, how to set up automaticamente the ela já toma uma customization for decisão the para atender ali production. uma demanda que veio de uma They can do informação de that um cliente, de um automatically to consumidor. meet the E latest eu vejo demand de olhos from the cada market, vez from the mais consumers. produtos So funcionais, consumers, they produtos will have customizados, que vai atender às increasingly necessidades deles, customized né? and functional E associado a tudo products isso, as to pessoas meet estão cada their vez mais tomando needs. consciência And dos also, people are produtos. Elas becoming querem saber esse increasingly produto ele foi aware produzido about de uma the forma product. They want to know com if that responsabilidade was made social, as pessoas foram in a devidamente socially contratadas, responsible existe way, mão if de obra people escrava are associada a esse produto, rightfully existe algum tipo de contracted, problema, as and pessoas if there estão is recebendo forced labor devidamente, né, pelo associated seu to that trabalho, product, if além people do are de ser ambientalmente correto, porque earning está gerando decent poluição, wages for their obviamente essa work. Also, matéria-prima, they need to be os produtos que foram environmentally utilizados para friendly and produzir correct. fazer esse Are they produto, são generating produtos que são pollution? adequados a Where todos does the os raw níveis matter de come normas, from? Is para a gente are they aumentar cada vez regulated and mais isso, certified porque, conforme eu products? falei, a gente So we precisa cada have vez a mais more dessa demanding market, internet and e a therefore we need to automação use para ter um more processo the internet que and seja totalmente programming moderno. to Isso have significa processes that criar are espaços fully modern, cyberspace, um and espaço that onde as also pessoas vão makes us ter able to as create a informações, cyber elas vão poder physical se space, a conectar space a where essas people can find informações, transmitir information, where they can informações e communicate to atender as each suas, other, as suas with each demandas. other, E esse espaço and cyberfísico vai also se make comunicar com o requirements. espaço This físico, com os cyber physical equipamentos, space beleza, will com communicate os dispositivos with que the vão fazer as physical pessoas se space, comunicarem, para que esse equipments and processo devices that produtivo communicate people, possa so ser that the totalmente controlado production e process can autogerenciado. be Então, vai fully ter controlled a and ideia é self sempre uma integração managed. entre o homem e o The espaço idea is to cyberfísico, integrate aproveitando as habilidades humans and the tecnológicas. cyber As pessoas physical não precisam space perder tempo, às vezes, tomando to decisões que make poderiam ser better tomadas por um use of algoritmo. As pessoas não precisam, por workers' exemplo, fazer skills. atividades People que do not poderiam ser have feitas to por um robô. waste time Não, a making ideia é decisions that could be aproveitar made melhor by a esses logarithm, recursos. As pessoas vão and participar de uma they forma do que elas not têm have to muita perform capacidade activities that could cyberfísica be e às vezes por carried out by a querendo ou não, robot. So elas the idea aceitam is to transformar o make better processo use of produtivo. resources. Então, People will associado a isso, você participate tem in a a way that they criação da communicate internet, a with the programação, cyber a physical mecanização e todos os space, and modelos by pushing a produtivos que button, vão they can colocar aqui. transform the production Os process. produtos vão se tornar cada So vez here mais we have internet, programming, customizados. mechanization, Eles and vão ter all the informações previous sobre esse concepts produto. that we As have pessoas querem mentioned. saber como esse produto Products foi will be feito. As pessoas querem increasingly saber quais as informações customized, desse produto. and Elas we querem will need rastrear, information about the saber se production todas as pessoas que estão process. envolvidas naquilo, porque o People produto é dela, ela want está information adquirindo about the aquele produto. products, they E want os to processos track cada vez mais têm que ser the making of automatizados. that Cada product vez because mais that's no momento da their tomada de product decisão, and they want to os know logaritmos, o about that. And computador, these ele vai processes, they need to conseguir be tomar uma decisão e automated. alterar In eventualmente o decision processo making now, produtivo. computers and logarithms will be able O to make consumidor, ele decisions deixa and de to ser, change the né, production ele deixa process. de ir lá e escolher uma coisa que Consumers, já está pronta they e ele vai now do not protagonizar na choose produção. Ele something vai that tomar uma is decisão baseada naquilo que ele already acredita, made, but they naquilo que will ele gosta, participate in the né? production Então, assim, according por to que que eu what preciso they comprar uma roupa like só porque está and what they disponível ali? Por believe que que eu in. posso ter uma roupa que Why tenha do a I ver have com o to meu estilo de choose vida, né? Que pre-made tenha a ver com o meu clothes? estilo Why mesmo de can't ser I vestido, have né? clothes that Antes, por fit my exemplo, uma roupa. lifestyle and Eu não my posso
taste? Or why porque can't o I o have a design também é car muito with a importante, seja special para você color ter o or jeito que você design or gostaria. produced with Então, concepts that o I consumidor ele acaba sendo value? cada vez mais Therefore, protagonista consumers no will processo de play a produção. key role in E production aí isso daí processes. também
Therefore, associado a questões this is sociais e ambientais, associated como to você social também and levanta essa environmental consciência. issues because Tanto da people questão are more social, aware de realmente você ter of empresas que the social participam aspect, apoiando causas sociais, supporting como também companies questões that work ambientais. for social causes and E also aí a for gente fala the um pouco sobre o environment. ciclo de vida de um produto. And Geralmente um now we need to talk produto de about a inovação, product's life ele cycle. design, Usually, esse produto we depois que ele design the você product, faz aí todo um processo aí de and elaboração do after produto, você vai para a the produção em elaboration si, process, você you vai ter eh, o go transporte to desse production, produto, o then consumo the e transport of reutilização, that e product, aí depois que ele é consumption and utilizado, você traz um utilization, descarte desse and produto. after Então a that, ideia you com a dispose economia it. circular The é que você idea esse produto ele in the retorne, né, para o circular processo economy is produtivo. Então você for passa that por um product to processo de return to the productive esse cycle. It produto ele is fica ali recycled ciclicamente and participando the do product processo goes produtivo. into a Vamos citar um constant exemplo de como isso poderia ser productive aplicado. cycle. Uma camiseta. Let's É um say, produto for que example, todo a mundo tem em casa, t-shirt. todo mundo geralmente Everyone utiliza has camiseta. one at Uma home. simples camiseta que a A gente tem, simple ela tem todo t-shirt esse processo que eu estou mostrando para vocês goes aqui. Você vai through ter que produzir o several algodão. Estou falando de uma processes. You camiseta de need to algodão. produce the Então você tem que cotton. I'm produzir talking o about algodão, a que cotton envolve t-shirt. So you need to tecidas, grow cotton. envolve You sementes, envolve use todo o seeds processo de and produção do algodão, todos os pesticides produtos and químicos associados. all the Esse chemicals algodão que foi involved. produzido, depois vai After ser you transformado em produce fio, the né? Vai cotton, you passar por need um to processo make de threads. fiação, So you need e to aí gera thread mais that produtos, cotton, mais energia, e isso daí and depois it a gente this passa por um processo que a gente chama de uses more processo de energy malharia, and e it aí goes vai para a through more confecção, ou seja, um processes and then processo que it vai bastante becomes a complexo para fabric isso todo and you simples. make the t-shirt. So these are Esse produto, depois que você very utiliza, complex geralmente processes for você a simple que product. vai usar a After camiseta ali you como pano use de the chão, às t-shirt, vezes you tem gente can que use diz, it as a mas em todo mop, caso, mesmo que ela and se in torne any aí um case, pano de chão, even depois after ela vai ter using um it as a destino, que mop, it infelizmente will é o lixão, unfortunately e end aí up in a milhares de landfill, toneladas and de there will be toneladas de millions of tons camisetas of vão t-shirts parar no in lixão. landfills. Mas e se a gente fizesse However, what diferente? if we do E se a things gente, por differently? exemplo, If fosse we comprar uma buy a camiseta e essa t-shirt camiseta tivesse with uma a smart smart tag, tag, uma etiquetinha que você something conseguisse, por that exemplo, you na hora que get você está in lá the na loja, store, você coloca essa and etiqueta you num can totem e read você the consegue ver tag como in é a que ela foi totem and produzida. learn Você about consegue, por how it exemplo, was ver made, who quem the é o producer produtor of that daquela t-shirt camiseta. Imagine se você is. tivesse uma mensagem And you can durante even seu have dia messages from the agradecendo por maker aquele thanking you produto for foi buying produzido de forma this product, which socialmente e was ambientalmente made correta. in Você ia an se identificar com environmentally and esse produto. socially Então aware você teria ali uma way. smart So tag with onde você this conseguiria smart acompanhar tag, you todo o will processo produtivo. track the Você entire estaria ali se production identificando e process, and you acompanhando will vendo que be aquele produto está making sendo sure that feito de that uma was forma que made according você to your considera que é uma principles forma and correta, tanto do ponto de values, vista both social quanto do socially ponto de and vista ambiental. environmentally. E And aí, after depois de using utilizar the essa shirt, camiseta, depois de algum tempo, não quero mais essa you camiseta, eu vou descartar. dispose it. Você devolveria essa You camiseta can para uma return it to the loja ou para store alguém que or fosse to levar a esse collection procedimento. point Essa so camiseta that velha, old então, poderia t-shirt retornar can para o processo produtivo. re-enter the Aqui eu vou production citar um exemplo, cycle. por I exemplo, quando a gente will fala de mention the algodão, example of cotton. o Cotton algodão nada is a mais é do que uma fiber, fibra que a gente a chama de uma natural fibra natural, fiber que também envolve o that processo celulósico. has Existem fibras de cellulose. camisetas, por There exemplo, que are são que a fibers gente chama used de to make t-shirt regeneradas. that Por we exemplo, call a regenerated viscose, o fibers like modal, são viscose and fibras que são modal feitas sobre made a from polpa da celulose. cellulose pulp. Imagina a So camiseta que tem bastante a celulose cotton junto com o algodão, t-shirt with a lot entrando of novamente para o processo cellulose can produtivo, go né? E você tem lá back aquela smart to the tag que você production consegue ver se é cycle, mais and with the 100% smart tag you algodão, se can tem see uma whether it mistura, is a ela mix entra of novamente fibers para o or processo 100% cotton. produtivo e com So essa it can camiseta você re-enter the consegue gerar production uma cycle nova and camisa, que make essa a então new agora pode ser de t-shirt viscose. with a E aí viscose ela t-shirt entra or a novamente cotton para o processo t-shirt. So produtivo de it is forma que isso tudo reutilized in a tenha faça cyclical sentido. manner. Você You vai lá, can você entra go na online internet, and você say, fala, I eu have quero uma camiseta de a algodão, e as minhas cotton medidas são essas t-shirt with daqui. this Aí você size. recebe The essas company gets that informações, information, ela vai makes the pegar essa, vai t-shirt. produzir You essa get camiseta, the você vai t-shirt receber essa with a camiseta com uma smart tag smart or tag something ou that alguma coisa you que você use to consiga track acompanhar the todo esse processo production process produtivo, saber que ela and foi feita de uma know and make condição sure that it was done correta, in feita a da maneira socially and correta, e environmentally aí correct depois manner, você vai and devolver then essa you can camiseta, que vai ser feita uma nova return camiseta ali no the processo t-shirt produtivo, de, por to exemplo, uma be polpa da used again in celulose, a production e aí você cycle de novo using, vai ter for os example, trabalhadores que vão produzir, cellulose geralmente os pulp. produtos não são Once again, there will 100% be the reciclados, participation of vai ter uma workers mistura because aí de products are e not esse processo aí 100% vai recycled. There is a mix of ser fibers, feito de and forma this contínua. process Cada vez will be mais done esse processo vai continuously, conseguindo, você and conseguindo it acompanhar will todo o be processo e
convincingly traceable. So you will be able to make sure that this product is environmentally and socially correct. Enfim, para finalizar, eu gostaria de Finally, passar essa mensagem well, para my todos final que message to investem, já you is apliquem esse that the conceito universe de already reutilização de uses energia, the reutilização de concept of material. A reutilization of natureza já energy irradia and isso. A materials natureza and tem esse has conceito done it de for millions of autogerenciamento, years. reutilização de Nature processo.
que a gente precisa manages é itself and tentar reutilizes transpor its own natureza para a processes. mensagem We need to que a pay attention to the natureza está messages passando para sent a gente by há nature anos and the e utilizar universe esses conceitos for centuries de now forma que a gente and apply consiga, these nessa concepts curta so passagem de tempo that que a gente during vive na our Terra, brief aprender stay todos os on this planet conhecimentos e we deixar can um legado meet realmente these para o que a requirements gente está and fazendo para o really nosso leave planeta. a legacy for future Espero que vocês tenham generations. I gostado, hope espero que that you vocês have tenham enjoyed this contribuído. talk. I hope Eu it's been agradeço a useful atenção de to you. todos. Thank you for Um your forte attention abraço. and all the best to everyone.